Der Region trommelt auf das Stolldach von Rodri Motors, Weitos, in Fest, die Einlass forderten. Clara Sterling stieg aus ihrer Marin Pro aus $3 Millionen für Carbon und Hybrid, wat an der Motor starb. Einfach so, ohne Verwarnung, ohne Drama, tat, Drei Top-Mechaniker drängten sich die Motorhaube. Eiher gesichter Worden von Diagnose, Displays beluchtet, auf denen Fehlercodes blinkten, die sie nicht entschlüsseln konnten. Claras Absätze klackten auf dem Betonboden scharf wie Schuss, ausgezeichnet, sagt sie, eiher Stimme so kalt, das Glas Jeffrieren wued, annehmen und kann erklären, warum das Auto nicht startet. Aus den Schatten trat ein Mann höher, groß, etwa 180 Meter, in einem Overall voller Flecken von jahrelanger Arbeit. Der Garagenbesitzer räuspert sich. Das ist Ethan Miller, hat heute Morgen angefangen, war früher Luft- und Raumfahrtingenieur. Claras Blick glitt von seinen schwieligen Händen zu seinem ruhigen Gesicht. Sie lacht ohne Wem, ohne Gut. Dann repariere wenn du diesen Motor reparieren kannst, heirate ich dich, abgemacht, die anderen Mechaniker kicherten. Gem und Pfiff, Clara lächelt und entblößt ihr Sehen, aber ohne jed Wem. Ethan so sie 3 Sekunden lang an. Dann sagt abgemacht, der Region draußen verschluckt das durch eures Laschens, keiner von ihnen wusst, dass dieses Wort alles verändern würde. Claras Vergangen, heit Clara Sterling hat gelernt, Mauern zu errichten, noch bever ihr Vater Sterling Logistics gründet, als sie 7 Jahre alt war Frachttransport, Schifffahrt, Lieferketten. Über 3 Kontinent, mit 25 hat sie bereits einen MBA von Worten und den Ruf, brillant und unschlagbar zu sein. Mit 27 heiratet sie Daniel Rothschild. Kam aus einer alten Familie, der Art, die in der Schifffahrt tätig war, Politiker Bestach und Skandal überschattet. Ihr Hochzeit landet auf dem Cover von Forbes, die Geschäfts, Welt nannt ein im Himmel geschlossen Fusion. 3 Jahre später fand sie in ihrem Büro seine Assistentin auf dem Schreibtisch, den Clara von ihrem Großvater geerbt hat. Sie weint nicht, schrei nicht, sie rief ihren Anwalt an, bever sie ihre Mutter anrief, die Scheidung wird öffentlich ausgefochten wie ein Hinrichtung. Daniels Family versagt sei als Kult, Kontrollier, und unfähig zur Liebe darzustellen. Die Boulevard Press schluckt dies. Queen-CEO verliert ihren König, schrieb die New York Post, neben einem Foto von ihr beim Verlassen des Gerichtsgebäudes, ihr Gesicht wie ein Marmormask. Sie Juden alles in der Einigung, alles außer der Fähigkeit, einem anderen Menschen zu vertrauen. Sie stößt sich in Sterling Logistics mit der Wat von jemandem, der ertrinkt. Expandiert nach Südostasien, übernahm 2 Konkurrenten, verdoppelt den Umsatz in 18 Monaten, der Wurst, und liebt sie. Die Mitarbeiter fürchteten sie sagt sich, dass sie genug. Nachts allein in ihrem Penthouse mit Blick auf die Nest von Los Angeles stand sie am Fenster und fragt sich, wann das Glas am Ei Hers aufgehört hat, ein Child zu sehen und zu einem Kaffee Jordan war, Ethans Gesicht, Ethan Millers Gesicht bewegt sich in die Entgegen, gesetzt Richtung vom Himmel zur Erde von Präzisionsmaschinen, bau zu fett unter den Fingernägeln. Hat Sarah Bay Locke, hied Martin kennengelernt, sie arbeitet in der Beschaffungsabteilung, entwarf Hydrauliksystem für Kampfjets. Sie errichteten jung, kaufen ein kleines Haus in Burbank, sprechen über 3 Kinder und einen Hund. Leia Word, 2 Monate zu früh geboren, mit einem Herzfehler, ein Ventrikelseptum defekt, sagt der Arzt, ein Loch zwischen den Kammern.
operabel aber riskant, sei moesten worden bis sei steker war, Sarah hat wehrin der gibbert blutungen. Sei konnten sei nicht stoppen, Ethan hielt sein Tochter zum ersten Mal im Arm und unterschrieb die Sturbuch und seiner Frau mit der anderen Hand, die immer noch zittert. Nahm Urlaub bei Lockheed, dann noch einen, dann dauerhaft. Sein Chef nannt is Zeitverschwendung. Sein Butchhalter nannt is finanziellen Selbstmord. Ethan nannt is Vaterschaft. Fand Arbeit in einer kleinen Garage in Glendale, dann in einer anderen in Pasadena. Das Geld war nur ein Bruchteil des Sinn, was früher verdient hat, aber der Zeitplan war flexibel. Wenn Leia krank ward, wenn eier Lippen blau wurden und eier Atem stockend, konnt alles fallen lassen und rennen. Hört auf, sich zu verabredden, hört auf, auszugehen, hört auf, Jem, und Andiers zu sein als Leias Vater. Sein Ehemaligen Kollegen von Locke, hied luden ein zu Ehemaligen, treffen ein, ging nahe hin. DIESE's Leben gehört jetzt Jem, und anderem jemandem, der noch glaubt, dass die Zukunft etwas war, das man konstruieren kann. Sein Tochter war 7 Jahre alt und war bar, ets viermal im Krankenhaus gewesen, sei malt Hörsen mit Flugeln. Jeden Abend fragt sei einen, ob Mama vom Himmel aus Süße, antwortet immer ja, obwohl oft gehört hat, en urgendet, was zu glauben, dass nicht in seinen Händen halten kann. Lebt in einer Einzimmer, Wohnung in North Hollywood, das Schlafzimmer gehört Leia, schlief auf einem Futon im Wohnzimmer. Die Wände wären so dünn, dass nachts ihren Atem hören konnt eingerisch, dass ihm sagt, dass sei noch lebt, noch kämpft, noch sein war. Die Repariere, die Garage war nach Mitternacht leer. Die anderen Mechaniker hatten aufgegeben, schüttelten ihr Kopf und schoten die Walküre an, als wäre sie verflocht. Clara fuhr mit einem Überweg, das Telefon bereits am Ohr, verskab die morgigen Meetings wegen dieser Katastrophe. Ethan blieb, tat is nicht für sei, nicht für den Job, blieb, weil das Problem ihn beleidigt. Ein Auto fuhr $3 Millionen, besiegt von etwas Einfachem, etwas Reparierbarem, etwas, das alle anderen übersehen hatten. Sag sein Jackie aus und krempelt die Emelhock, der Motorraum, der Walküre war, ein Kunstwerk, Carbonfaser, Titan, Jede Komponent fuhr Gewicht und Leistung optimiert. Schön und komplex und absolut fehlerverseiend. Ignoriert den Diagnose, Computer, ignoriert die auf dem Bildschirm blinkenden Fehlercodes. Stattdessen verfolgt das elektrische System von Hand, folgt jedem Kabel, überprüft jeden Verbin, dunks, bangt mit den Fingern so oft wie mit den Augen. Nach 40 Minuten fand is. Ein Erdungskabel in der Verteilerbox war und die falsch Klemm angeschlossen plus Stat minus. Ein einfacher Fehler wahrscheinlich. Beim letzten Service gemacht? Dies ersucht ein Rückkopplungsschleif, die das Gehirn des Computers verwirrt und glauben ließ, der Motor würde ausfallen, obwohl eigentlich alles in Ordnung war. Und war unachtsam gewesen. Ein Kabel, ein Verbindung, ein Moment der Unaufmerksamkeit. Repariert is mit einem Steckschlüssel und 15 Minuten akribischer Arbeit, schloss is wieder an, is ordnungsgemäß, überprüfte alle anderen Verbindungen im System, sicherzustellen, dass alles in Ordnung war. Dann schloss die Motorhaube, wischt sich die Hände in einem Lappen ab und drückt den Startknopf. Der V12 brüllt zum Leben, gleichmäßig perfekt. Wuten darüber, dass zum Schweigen gebracht worden war, ließ Ethan in 5 Minuten laufen, hört auf den Rhythmus, beobachtet, wie sich die Diagnose stabilisiert. Dann schaltet Nos, packt sein Werkzeug zusammen und ging, ohne jemandem etwas zu sagen,
hinterlis kein Notiz, bat nicht am Anerkennung. Die Arbeit war erledigt, das war genug. Als Clara am nächsten Morgen zurückkam, startet die war, Cura beim ersten Versuch. Sie stand da, die Hand auf der Tür, statt auf das Armaturenbrett, als hätt is sie verraten, indem is funktioniert. Wer hat is repariert? Fragt sie. Der Garagenbesitzer warf Ethan einen Blick zu, der bereits in einen Honda auf, der anderen Seite des Ladens gequetscht war. Ethan schüttelt einmal den Kopf, kaum wahrnehmbar, nicht sicher, lag der Besitzer ruhig, Jem und aus der Nachtschicht muss is Harris Jiff an den Heben. Clara fand Ethan trotzdem mit ihrem Blick. Sie beobachtet, wie arbeitet, 30 Sekunden lang. Wie sein Hand sich mit absoluter Sicherheit bewegten, ohne überflüssige Bewegungen, ohne Zögern. Das war kein Mann, der vor Publikum auftrat. Das war ein Mann, der Jen, wusst, was tat, und die Zustimmung von irgendjemandem zu brochen. Sie spürt, wie was in ihrer Brust biebt, noch kein Anziehung, nur Anerkennung die Art, die man fühlt, wenn man jemanden sieht, der nach denselben Regeln spielt, wie man selbst. Kompetenz über alles, Ergebnis über Anerkennung, die Arbeit war wichtiger als die Verdienst. Sie fuhr davon, ohne sich zu bedenken, aber das den ganzen Morgen ein. Die ersten Begegnungen 3 Tage später auf, und Clara einen vor, wann zurückzukehren. Ein Geräusch in der Lenkstuhl, ein Vibration der Bremsen etwas, das sie im Aufzug vor einer Vorstand, Sitz erfunden hat. Der wann war so unglaubwürdig, dass es ihr peinlich war. Sie fuhr 14 Uhr zu Rodri Motors, die Walkora schnurrt, als wäre nie etwas Jewison. Sie fand Ethan in einer hinteren Eck der Garage, auf einem umgedrehten Eimer sitzend. Auf seinem Schoß schlief ein kleines Mädchen den Kopf, en sein Brust gedrückt, ihr klein Hand in sein Himmel die vergraben. Clara blieb stehen, hört fast auf zu atmen. Das Mädchen bewegt sich, öffnet die Augen dunkelbraun, riesig, ernst. Sie schaut Clara lang und lächelt dann. Ich heb von dir geträumt. Du warst ein traurig Prinzessin. Die Wort treffen Clara hart. Sie hat einmal einen Bruder gehabt vergungen, Hitzform. Starb, als sie 12 war. Ein Hörsfehler, den niemand rich, sätig bemerkt. Sie hat jar damit verbracht, die Kunst zu perfektionieren, nicht an ein zu denken. Ethans Hand strei, sanft den Rücken seiner Tochter. Das ist Lea. Sie hat ein lebhaft Fantasie und ein groß Hers. Lea fügt ernst hinzu, zu groß, so sagen die ist, es funktioniert nicht richtig, Claras Kehl schnuet sich zu. Sie hielt sich zurück, was ist passiert. Ethans Stimme war leise sachlich. Ventricle septum defekt. Sie wird mit einem Loch im Herzen geboren, kommen wird, warten, bis sie stark genug ist, operiert zu werden. Sagt es so, als hätt es tausendmal wiederholt, als hätten die Wort Rillen in seinen Mund geschnitten. Lea setzt sich plötzlich auf, lebhaft, aber mir geht es gut. Jetzt kann ich fast ein ganz Minute rennen, letztes Jahr konnt ich nur 30 Sekunden durchhalten. Clara nähert sich unwillkürlich neben diesem winzigen Mädchen hin, das ihr Leben in Hirschschlägen maß. Das ist wirklich beeindruckend. Papa sagt, ich bin der stärkste Mensch, den kennt. Lea lächelt, und Clara sah Ethan in ihrem Lächeln dieselbe Stillzuversicht, dieselbe Weigerung, sich den Umständen zu ergeben. Ethan überprüft den Puls seiner Tochter und der Uhr. Clara erkannt, dass dies Eingewohnheit war, kein Kreis.
30 Sekunden zum Melden. Sein Finger legen sanft auf ihrem Handgelenk. Sein Gesicht entspannt sich, als sufferten war. Leia sprang herunter, plaudert bereits über ein Motorrad, das Jem, und hielt morgen gebracht hat. Clara stand langsam auf. Sie hat 5 Jahre gebraucht, zu lernen, nicht zu fühlen. Und dieses 7-jährige Mädchen hat sie in weniger als 5 Minuten geöffnet. Ihr Auto ist in Ordnung, sagt Ethan. Sah sie nicht an, beobachtet Leia, die einen Reifen mit äußerster Konzentration untersucht. Mit der Lenkung an den Bremsen ist alles in Ordnung. Claras Gesicht irritiert. Ich dachte, du dachtest, du brauchst einen Grund, zurückzukehren. Sein Blick traf ihren, und war nicht unfreundlich. Ich weiß nur, dass du nicht so bist. Zum ersten Mal seit Jahren hat Clara Sterling kein fertige Antwort. Die Routine ist zur Routine. Obwohl keiner von ihnen anrief, begann Clara, mittags in der Garage vorbeizuschauen. Sie bracht Kaffee mit guten Kaffee, der $8 pro Tasse kostet angeblich aus einer französischen Bäckerei. Sie sagt sich, dass es Networking war, Beziehungshof, Bau, Kontakt zu echten Menschen halten, nicht nur Konferenzraum und Bilanzen. Sie lag und wusste es. Ethan matcht Pause von der Arbeit. Sie saßen auf einer Bank neben der Garage und beobachteten den Verkehr, der den Ventura Boulevard entlang floss. Leia malte in einem Skizzen, but zwischen ihnen und samt Lieder, die Clara nicht kennt, zweies sprachen sie über Motoren sichers Terrain. Clara wusste mehr über Autos, als die Mason Lut dachten. Ihr Vater hat dafür gesorgt, dass sie jeden Aspekt des Geschäfts wusste, und einschließlich der Lastwagen und Schiff, die es am Laufen hielten. Aber die Gespräche wanderten zu gesehenen Filmen, gelesenen Büchern, den seltsamen kleinen Misserfolgen, die dem Menschen in einer Stadt in Nuenen die Perfektion fordert. Eins Nachmittags fragt Clara, macht es dir Angst, sei allein grüßusehen, Ethan schwieg lang. Leia war gegen Clara eingeschlafen, eines, dass sie beid überrascht. Schließlich sagte jeden Tag, aber Angst zu haben und es trotzdem zu tun, das ist nicht Mut, das ist einfach Elternschaft, mir scheint das Mut zu sein. Lächelt, aber das Lächeln war ein wenig traurig. Man kann nicht mutig sein, wenn man nicht zuerst verängstigt war. So sagt Sarah. Es war das erste Mal, dass seine Frau erwähnt. Clara drängte nicht, saß einfach da mit diesem kleinen Mädchen, das leis gegen ihre Rippen atmet und hört zu, als Ethan bereit war, weiter zu sprechen. Sie ließ mich versprechen, sagte bevor sie starb, ließ mich schwören, dass ich Leia ein gutes Leben geben würde nicht perfekt. Sie wusste, dass das unmöglich ist, aber Gott, voller Lieb. Sicherheit und Menschen, denen es wichtig ist, was du tust. Manchmal bin ich mir nicht sicher. Sah sein Tochter an, und sein Gesicht tatet, was Komplexes. Manchmal heb ich das Gefühl, ich halt sei nur am Leben, bis ich herausfind, was ich wirklich tun muss. Clara hört sich selbst sagen, klein Dinge Versachen groß Ausfall, das heißt du mich geleit, so verwirrt aus. Ich heb das nie gesagt, doch, du hast über die Woche gesprochen, das Erdungsgebel, das wirst denn nicht kam. Stimmt, ein Falschverbindung. Das ganze System fällt aus. Bei Motoren, sagt Clara langsam, und in Hörsen. Die wird gefroren in der Luft. Leia bewegt sich im Schlaf. Ihre Hand fand Claras. Ethans Blick war auf Claras Gesicht fixiert. Ja, sagte schließlich. In Hörsen, später in derselben Watch begann Leia Clara, Miss Clara mit den glänzenden Schuhen zu nennen. Es het albern sein sollen,
Stattdessen fooled sich an, als het man einen Namen gegeven, der Bedeutung hat, als wäre sei von jemandem gesehen worden, dessen Vision nicht durch all das getrübt war, was sehen. Sich selbst vorgekeln. Die drei bildeten etwas, das man nicht Freund, schafft nennen konnt, nicht ganz Family, aber es war was so reals, dass es Clara mehr erschreckt als jeder Geschäftsabschluss. Sie hat Angst zu verlieren, sie hat keine Ahnung, wie richtig sie mit ihren Ängsten lag. Das Foto der Fotograf hieß Marcus Chen und betrieb einen Klatschblog, namens Elite Exposed. Erhielt einen Tipp von jemandem aus Sterling Logistics, ein mittlerer Manager, nachtragend und skandalsüchtig, hat informiert. An einem Dienstag Mittag saßen Clara, Ethan und Leia auf der Bank neben Rodri Motors. Sie lachten über etwas, das Leia gesagt hat. Das kleine Mädchen stand in der Mitte und hielt beide ihre Hände. Claras Kopf war zurückgeworfen, eingefroren im Lachen, ihr Gesicht auf ein Weise, die es in Konferenz rühmen nahe war. Ethan sah Clara an, und sein Ausdruck war unwirkbar. Das Foto erschien 18 Uhr online, 20 Uhr war es überall. CEO heimlich, mit Mechaniker zusammen, Romans von der Elite entlarvt, TMZ griff es innerhalb einer Stunde auf. Page 6 folgt, dann explodiert, in der Kommentarbereich. Die Hälfte des Internets fand es süß, einen humanisierenden Moment für ein CEO, die als Roboter dargestellt wird. Die andere Hälfte nannt es einen PR-Stunt, einen kalkulierten Schatzsag, ihr Image vor dem virtuellen Junbericht zu mildern. Claras Telefon klingelt 30 Uhr und hört nicht auf. Ihr Publizistin, ihr Anwalt, drei verschiedene Vorstandsmitglieder, ihr Mutter, die Schrei, waren heiß gedacht. Und von dann ging es schief, die Vorstand sitz 22 Uhr berief der Wurst, und ein Notfallsitz ein. Clara saß im Konferenz, Raum von Sterling Logistics mit Panoramafenstern mit Blick auf die Stadt. Der Tisch konnte 30 Personen Platz bieten, und sie stand 7 Menschen gegenüber, die über das Schicksal ihres Unternehmens entschieden. Richard Moss, der Vorsitzende, Verler kein Zeit. Das ist ein Problem, Clara. Dieses Foto. Claras Stimme war gleichmäßig. Alles in ihr war es nicht. Es ist ein Ersichtlang. Moss zog ein Tablet heraus und begann Schlagzeilen vorzulesen. Hier ist Forbes, Skokerend Romans der CEO Sterling. Bloomberg, Clara Sterling verliert ihr Chef. Morgen wird das Wall Street Journal einen Artikel veröffentlichen, der ihr Urteilsvermögen in Frage stellt. Mein Urteilsvermögen ist in Ordnung. Dann erklären Sie mir, sagt Patricia Winters, die Finance-Chefin, warum sie ihr Mittagsposten in einer Garage in North Holly, would verbringen, anstatt hier zu sein und das Unternehmen zu führen, das sich in einer wichtigen Expansionsphase befindet. Clara bis die Zeiten zusammen, mir ist es erlaubt, ein Privatleben zu haben, aber nicht eins, das die Aktionäre nervös macht, sagt Moss. Institutionelle Investoren stellen Fragen, drei Pensionsfonds wollen sicher sein, dass sie weiterhin fokussiert sind, das Singapur-Abkommen ist ohnehin schon wackelig, das hilft nicht. Jemand anders sprach über die Optik, jemand anders über Verantwortung. Die wird verschmolzen zu einer Klangmauer, die sei zu ersticken schien. Schließlich sagt Moss, sie müssen hüt abend ein Erklärung abgeben. Erklären sei, dass dies kein Besichung ist, dass sie sich wohl und ganz auf Sterling Logistics konzentrieren. Clara sah sich am Tisch umgesichter, die sie seht, Jahren kannt Menschen, mit denen sie gearbeitet, denen sie vertraut hat, mit denen sie was aufgebaut hat.
Keiner von einen sa sei als Person en, sondern als einen Vermergenswort, der woltet werden must. Und wenn nicht, fragt sei leis, dann müssen wir uns fragen, ob sei immer noch für die Leit, und dieses Unternehmens gehen, it sind, muss stimmen wir fast zeitlich. Fast, wir versuchen nicht, ihr Leben zu kontrollieren, Clara, wir versuchen, das Geschäft zu schützen, das ihr Vater aufgebaut hat, das Verstehen sei doch, sei Verstehen. Verstehen das macht bedingt war, Verstehen das die Mauern, die sei sich herum errichtet hat, kein Schutz wären. Sei wären ein Gefängnis, das sei bewaschen sollt. Die Pressekonferenz am Mitternacht stand sei vor den Kameras bei einer Pressekonferenz. Ihr Friseur war perfekt, der Anzug war perfekt, die Stimme war perfekt, moduliert und variiert nichts. Ich möchte mich zu dem Foto äußern, das hut kursiert, sagt sei. Rodri Motors war mehr meiner Vorsicht, ich habe ein Profession, Besiehung zum Personal entwickelt, jeglich Anutungen einer persönlichen Besiehung sind falsch, ich bin wohl und ganz auf Sterling Logistics und unser kontinuierliches Wachstum konzentriert. Die Wort schmeckten wie Asch, wie Fähigkeit, wie Jed an der Luge, die sei sich Gemmels darüber erzählt hat, was wirklich wichtig war. Urgent, wo auf der anderen Seite der Stadt sei Ethan fern, sei was dies, ohne nachzusehen, was, das dies Wort hören would, jeglich Anutungen einer persönlichen Besiehung sind falsch. Und would gen verstehen, was sei geholt hat. Die Kamerablitze explodierten. Clara lächelt, und et was in her Brust was, das Gerede begonnen hat zu heilen Schloss sich wieder fest. Ethans Riekchen Ethan sah nicht die ganz Pressekonferenz, schafft wo 30 Sekunden. Saß auf dem Futon in seiner Wohnung, leer schläfend in ihrem Zimmer, und hört zu, wie Clara Sterling der Welt erzählt, dass nicht existiert. Das was zwischen eigenen Jusen war die Mittigessen, die Gespräch, die Art, wie sein Tochter Miss Clara mit den glänzenden Schuhen, mit echter Sonnegang gesagt hat, nichts bedeutet. Schaltet den Fernseher heraus, für einen langen Moment saß einfach in der Dunkelheit, es war nicht wat die fühlt. Nicht einmal Überraschung, es war was Schlimmers Bestätigung. Die Bestätigung des Sinn, was sich seit dem Tag gesagt hat, als das erstmal ihren Namen gehört hat. Das Menschen wie Clara Sterling und Menschen wie in verschiedenen Welten lebten, und dies Welten beruhten sich nie wirklich, egal wie sehr es im Moment so aussehen mocht, hat Sarah verloren. Hat seine Karriere verloren. Hat fast alles verloren. Aber hat Lea, und Lea hat einen, und das war konkret und real und konnte eben von niemandem genommen werden, nicht einmal von einer Frau in einem Toss, in dollarteuren Anzug, die vor Kameras lag, while ihr Wurst, und es verlangt. Ging ins Schlafzimmer und sah seine Tochter schläfen an. Ihr Atem war gleichmäßig ruhig. Ihr Puls überprüft automatisch, die Finger auf ihrem Handgelenk war stark. Es ist in Ordnung, süß, flüstert obwohl sei nicht wach war, zu hören. Wir sind in Ordnung, wir wären immer in Ordnung. Aber als in der Dunkelheit stand und seiner Tochter beim Atmen süße, fragt sich ein Teil von der Teil, den 3 Jahre lang begraben hat, seit Sarah starb ob, in Ordnung sein. Genug war, ob es alles sein sollt, worauf hoffen konnt. Wischt den Gedanken weg. Hoffnung war für Menschen, die es sich lassen konnten zu verlieren. Ethan Miller hat nichts mehr zu verlieren. Die Tage danach Clara kam nicht mehr zur Garage zurück. Natürlich tat sei das nicht. Lea fragt nach ihr in der ersten Watch täglich,
Wo ist Miss Clara mit den glänzenden Schuhen, Papa, kommt sei Hut? Ethan sagt ihr, dass Miss Clara sehr beschäftigt war. Sagt ihr, dass Wichtig Menschen wie Miss Clara nicht viel Zeit für regelmäßig Menschen wie sie hatten. Versagt is sanft zu sagen, is nicht wie ein Abel, nun klingen zu lassen, aber Lea war 7 und klug, und sei verstand. Nach der zweiten Watch hört sei auf zu fragen, aber sei Multimer Nachbilder von 3 Figuren auf einer Bank, ein großer Mann, ein kleines Mädchen und eine Frau mit langen Haaren und Schuhen, die Lea immer goldgelb färbt, while sei sit nicht an die Jane auf Farb von Claras Pumps erinnern konnt, nur dass sei glänzten. Ethan fand die Zeichnungen auf dem Küchentisch, auf der Rückseite von Ostrich, nungen gekritzelt, in Leas Schulbüchern versteckt. Sagt nichts, was konnte sagen, dass Watchsehen sich manchmal von Dingen entfernen, die sich Gott anfühlen, weil sie Angst haben, dass die Welt die Menschen nicht für das belohnt, was sie wollen, sondern für das, was sie bereit sind zu opfern. Sie war 7, sie sollte das noch nicht lernen müssen. Claras Isolation in der Sterling Logistics, Intrail lief alles reibungslos. Das Singapore Abkommen wird unterzeichnet, die wirtschaftlichen Juen übertreffen die Erwartungen 12%. Der Aktienkurs stieg, der Wurst gratuliert Clara bei einer Sitzung, bei der jeder lächelt und nahm, in die Pressekonferenz oder das Foto oder den Mechaniker und sein Tochter erwähnt. Es war, als wäre es nie passiert, außer dass Clara nackt in ihrem Penthouse stand und auf die Stadt hinunterblickt und in ein kleine Bank vor einer Garage datscht, ein 7, reiches Mädchen, das ihr Lebenskraft in 30 und in Intervallen maß, einen Mann mit Musemen Händen und ruhigen Augen, der ein kaputt Maßkein repariert hat, weil das Problem ihn beleidigt, nicht weil Anerkennung wollt. Sie sagt sich, dass sie die Richtig wohl getroffen hat. Sterling Logistics beschäftigt 12% Menschen. Sie war für ihre Existenzen verantwortlich, ihre Familien, ihre Zukunft. Ein Unternehmen konnte sich kein Schwäch lassen, Angefühl wären Schwäch, Verbindungen wären Schwäch, und lieb das Wort bildet sei nicht einmal in ihrem Kopf war die gefährlichste Schwäch von allen. Aber nachts allein fragt sie sich, ob die Mauern, die sie gebaut hat, sich zu schützen, nicht tatsächlich die Mauern derselben wären, die sie sich selbst herum errichtet hat. Und ob es auf der anderen Seite dieser Mauern überhaupt noch etwas gab, das es wert war, geschützt zu werden. 6 Monate später, 6 Monate Virgingen, Clara Sterling erschien auf dem Cover von Fortune als eine der mächtigsten Frauen im Geschäft. Das Foto zeigt sie in ihrem Büro, scharf und kontrolliert, jeder Zentimeter die Ice Queen, die Boulevard Press sei genannt hat. Das Interviewer wähnt weder einen Mechaniker noch ein Garage in North Hollywood. Es war, als wären sie aus ihrer Geschichte heraus geschnitten worden, sauber und präzise, wie ein Chirurg, der Kranksjub entfernt. Ethan Miller arbeitet immer noch bei Rodri Motors. Sein Hände werden immer noch vernarbt von Jahren der Arbeit, und sein Tochter war immer noch am Leben, wartet immer noch auf die Operation, die ihr Haus reparieren würde, wenn sie stark genug war. Hat aufgehört, die Nachrichten zu verfolgen, aufgehört, nach Claras Namen zu suchen, aufgehört zu hoffen, dass sie vielleicht nur vielleicht zurückkommen könnt.
Hoffnung war Menschen, die sich in Taschungen lesen konnten. Ethan Miller hat bereits alles verloren, was sich lesen konnt zu verlieren. Aber manchmal, wenn auf dem umgedrehten Eimer in direkt der Garage saß und Leia Jegen sein Brust schläfen ließ, dacht an ein Frau mit kalten Augen, die warm Jordan wären, und drei Menschen auf einer Bank, die lachen, als ob die Welt und alle her unmöglichen Regeln für einen Moment nicht existierten. Und fragt sich nur einen Moment lang, ob sie auch an sie dacht. Dann wacht Leia auf, trug sie zu seinem Auto, und sie fuhren nach Haus zu her winzigen Wohnung, wo die Wind so dünn wären, dass sie nachts atmen hören konnt. Und das war genug, muss genug sein, weil nichts anderes hat. Das End und der Anfang die Geschichte von Clara Sterling und Ethan Miller indeed nicht mit einem dramatischen Wiedersehen oder einem glücklichen End. Sei indeed, why die meisten waren Geschichten in den mit zwei Menschen, die getrennt gehen, die Juels ihrer eigenen Lasten tragen, die Juels durch die Entscheid, Ingenja vom Sind, die sei getroffen haben und die für sei getroffen wurden. Clara lernt, mit den Mauern am Ei, zu leben. Sei erzählt sich, dass sei ein Child wären, kein Sell, sei glaubt fast, Ethan lernt, nicht zurückzuschauen. Konzentriert sich auf das Konkret, auf Leias Gesundheit, auf die Repariere von Motoren, auf das Überleben von einem Tag zum nächsten. Erzählt sich, dass dies genug war. Glaubt fast. Und Leia, die klug war auf die Art, wie kinder klug sind, die so früh so viel gesehen haben, malt weiterhin Bilder von drei Figuren auf einer Bank. Sie stellt neue Fragen zu Miss Clara mit den glänzenden Schuhen, aber sie vergaß nie, weil manch Verbindungen, selbst wenn sie durchtrennt wurden, Narben hinterlassen. Und Narben, im Gegensatz zu Wunden, verblassen nie vollständig. Sie erinnern uns nur daran, dass wir einmal verletzlich genug wären zu fühlen. Und mutig genug zu versuchen, auch wenn nicht funktioniert hat,